Nous commençons notre vidéo par une journée visite. Nous allons du côté de Lauterbrunnen, avec son village mythique en dessous de la cascade, pour ensuite monter en téléphérique et en train à Murren. C'est un village entièrement piéton, à 1600 mètres d'altitude, qui possède une station de ski et qui fait face à des belles montagnes enneigées telles que le Eiger, dont le sommet est à 3960 mètres d'altitude. Le lendemain, nous entamons une journée ensoleillée pour attaquer 3 très beaux cols. Le col du Grimselpass, le col du Furkapass et le Nufenen.
Nous redescendons un peu en ville du côté de Bellizone dans l'idée de visiter une forteresse qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Grazie, dove sei andato? Di bello? Speak English? Yes. Where are you going? I would like to visit the fortress. Okay, but you can do it by bike. Sorry, you have to park it outside. Malheureusement, à cause d'un concert privatif ou d'un mariage, nous sommes gentiment mis dehors. Je ne vous mets pas toute la discussion, mais elle était pressée qu'on déguerpisse de là sans nous trouver la solution pour essayer de visiter un endroit du château. Ce château n'a pas d'accès handicapé et après tout ce voyage pour essayer de visiter ce lieu, nous repartons un peu déçus direction la commune d'Armeno où ce sera notre point d'arrivée à l'hôtel.
Dans la prochaine et toute dernière vidéo, nous redescendrons direction la France par le col du Mont-Cenis, le tunnel du Fréjus et le col de l'Échelle.